വെളിച്ചമുണ്ടാവട്ടെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു, വെളിച്ചമുണ്ടായി. എൻ്റെ പേര് ലിയാൻഡർ ഡോമിനിക്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഈ എൽഇഡി ലാമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഹോണ്ട ഹോർനെറ്റിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. ലിയാൻഡർ ഡൈനാമിക് ഗാരേജിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്കും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്ക്. എൽഇഡി ഇൻസ്റ്റാളേഷന് ആവശ്യമായ ടൂൾസ്: സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, വയർ കട്ടർ, വയർ, ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ്. ടൂൾസ് എല്ലാം റെഡിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുടങ്ങാം. സ്റ്റെപ്പ് 1, ഹെഡ് ലാമ്പ് തുറക്കുക. ഈ 4 സ്ക്രൂ അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ സർക്യൂട്ട്സിനെ അൺപ്ലഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് ലാമ്പ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 2, LED മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ. ആദ്യം ഈ സീല് തുറക്കുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പ്ലഗ് LED പ്ലഗായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. മാച്ച് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ബൾബിനെ LED ബൾബ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ലോക്ക് സ്ക്രൂ തുറക്കും. സ്റ്റെപ്പ് 3, AC to DC. ഈ സ്ലീവ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ്. ഇതിൽ കറുത്ത പ്ലഗ് ഹൈയും ലോ ബീമിൻ്റെയും സർക്യൂട്ടാണ്. പിന്നെ വെളുത്ത പ്ലഗിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ലൈറ്റ്സിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ്. ഇതിൽ വെള്ള പ്ലഗുള്ള കറുത്ത വയറിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. പിന്നെ കറുത്ത പ്ലഗിലെ യെല്ലോ വയറിനെ പുറത്തെടുക്കും. വയർ കട്ടറിൻ്റെ സഹായം മൂലം ഓക്സിലറി വയറിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ഒരു പാരലൽ കണക്ഷൻ ഈ കറുത്ത വയറിൽ നിന്ന് ഈ യെല്ലോ വയറിലേക്ക്.
എന്നിട്ട് ഈ യെല്ലോ വയറിനെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. സ്റ്റെപ്പ് 4 ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ അസംബ്ലി. എല്ലാം സർക്യൂട്ട്സിന് ക്ലോസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഹെഡ് ലാമ്പിനെ നമ്മൾ വണ്ടിയിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കും. സ്ക്രൂ ടൈറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാ ലൈറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. Thank you my friends for watching my video, and a special thanks to my friend Vinny Jose, who is the owner of this bike and giving me an opportunity to upgrade the lamp.